بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله الجزء الثاني من محاضرتنا اللي هي الأنتي أريثميكس دراجز. وصلنا إلى الجروب 1 B drugs, the clinical uses of group 1 B drugs. الليدوكاين هو prototype of this group. طبعا الليدوكاين useful in treatment of acute ischemic ventricular arrhythmia. يعني نستخدمه فقط في ventricular arrhythmia، خصوصا بتصير after MI. الاتريال arrhythmia are not responsive إلا إذا كانت induced by digitals، يعني atrial fibrillation that induced by digoxin هي اللي responsive للليدوكاين. أيضا عندنا الميكزيليتين عنده similar action but it is given orally، لأن قلنا الليدوكاين فقط نستخدمه IV or IM but never given lidocaine orally لأنه very highly metabolized by liver enzyme, highly first pass effect, and its metabolized here potentially very toxic, cardiotoxic. The toxicity of group 1B, lidocaine and mexiletine cause local anesthetic toxicity. And local anesthetic effect causing CNS stimulation, including convulsion, even at the cardiovascular depression, which is usually minor. أيضا يسوينا allergy, which may be extended from rash to anaphylaxis. These drugs may also precipitate arrhythmia. لأن قلنا أغلب antiarrhythmic drugs are pro-arrhythmic agents، يعني induce arrhythmia، يسمينها torsid deformities. This is much less in this group طبعا من group 1A. وجروب 1A أكثر arrhythmogenic، وأكيد طبعا الهايبر كلمة increases cardiac toxicity. الجروب 1C عندنا الفليكاينايت هو البروتوتايب in this group، وأذر derivative أكو موجودة أيضا، لكن هو الأكثر استخداما. effective أكثر استخداما نقصد بالجروب 1C، يعني effective in both طبعا atrial and ventricular arrhythmia، يعني مو بس ventricular وإنما كل أنواع الأريثمية تقريبا. It is congenital الفليكاينايد والدerivative مالته more likely than other antiarrhythmic drug to exacerbate or precipitate arrhythmia. لذلك هو طبعا its use is restricted for arrhythmia that are non-responsive to other drugs. يعني كلش استخدامه خلينا نقول محدد لأنه very arrhythmogenic and pro-arrhythmic effect. For this reason, قلنا group 1C are now restricted to use in persistent arrhythmia، يعني arrhythmia that are not responsive to other drugs. Group 1C drugs also cause local anesthetic like CNS toxicity على حال group 1B، وأيضا الهايبركاليميا والانكريز the cardiac toxicity of these agents. الجروب الثاني جروب 2 antiarrhythmic drugs هي البيتا بلوكرز. الموست كم بروتوتايب drugs هي البروبرانولول إزمولول، هي البروتوتيبك antiarrhythmic بيتا بلوكر. الميكانيزم طبعا هو نفسه البيتا adrenal receptor blocking effect and reduction in cyclic AMP, which result in reduction in both sodium and calcium current channel, and suppression also of abnormal pacemakers، يعني re-entry اللي حكينا عليها بالمحاضرة. These drugs have direct أيضا local anesthetic by sodium channel blocking in the heart, but it is rare at the concentration achieved clinical، يعني فقط بجرعة عالية ممكن يعطينا اللوكال anesthetic effect sodium channel blocking. السوتالول والاميودول، السوتالول طبعا ايضا بيتا بلوكر، لكن نحطوه او كلاسيفايد از جروب 3 لان عنده شنو؟ السوتالول طبعا هو
ايزومر، دي يعني تو ايزومر، والموجود هو بالسوق هو mixed يعني of both racemic mixture. التوتال صنفوه ويا الجروب 3 انتي اريثميك اللي هي البوتاسيوم شانل بلوكر. ليش؟ لان عنده بوتاسيوم شانل بلوكينج افكت ويا الاميودارون، مع انه الاميودارون عنده كل هاي الافكت، البيتا بلوكينج افكت، وعنده الاميودارون الصوديوم والكالسيوم كارنت شانل بلوكينج افكت. The clinical uses of group 2 والtoxicity. الاسمولول طبعا هو parenteral beta blocker، يستخدم فقط IV administered, used exclusively in acute arrhythmia. هو very short acting. البروبرانول والميتوبرولول والتيمولول commonly used as a prophylactic drug تنطي orally in patients who have had myocardial infarction، خصوصا اللي صاير عندهم شنو myocardial infarction as a prophylactic antiarrhythmic. Protective effect for 2 years or longer after the infarction. Patients with arrhythmia are often more prone to beta blocker induced depression of cardiac output. طبعا هذا تأثير البيتا بلوكر يقلل من الكاردياك output than are patient with normal hearts. يعني اللي ياخذون بيتا بلوكر عندهم arrhythmia معرضين لل depression of cardiac output which induced by beta blocker more than patient with normal hearts. في التوكسيسيتي طبعا احنا نفسها التوكسيسيتي مال البيتا بلوكر نفسها اللي اخذناه بالانتي هايبرتنسيف، نفس التوكسيك افكت، يعني التوكسيك افكت نفسها سواء كانت الكونديشن اريثميا او هايبرتنشن. جروب 3 انتي اريثميك اللي هي البوتاسيوم كرنت شانل بلوكرز، عندنا الدوفيتيلايد والايبوتيلايد هي التيبيكال جروب 3 دراجز. سوتالول إنه هو chiral compound has 2 optical isomers. One isomer هو effective beta blocker and the other isomer contribute to the antiarrhythmic effect اللي هي عنده inhibiting البوتاسيوم channel. طبعا اللي موجود بالclinical use as a preparation هو mixture of both isomers. Amiodarone also blocks the same potassium channel and prolong the action potential as well as blocking sodium channel. عندنا drug آخر ضرب congener للamiodarone called dronidarone new drug similar to amiodarone but has less efficacy and less toxic effect. تقريبا نفس الافكتس مال amiodarone أيضا blockates sodium, calcium and potassium channel لكن ما عنده البيتا بلوكينج الدرونيدارون، وايضا هو less toxic. mechanism of group 3 and effect. طبعا group 3 produce action potential prolongation by blocking the potassium channel that are responsible for the repolarization of the action potential. Sotalol, ibotylide والدوفيتيلايد والاميودارون ايضا جروب 1A drug كلها produce this effect. مثل ما حكينا كنا جروب 1A بروبايناميد مثل ما حكينا عليه إنه يسوي لنا action potential prolongation. The action of this drug is therefore apparent in the ECG as an increase in QT interval. يسوي لنا QT interval. هذا التأثير الفيجر يوضح لي تأثير جروب 3 potassium channel blockers شلون بسوي لنا prolongation. لاحظ prolongation للأكشن potential. الأزرق هو النورمال هنا تأثير جروب 3 طبعا بينهبتنج شنو البوتاسيوم شنو. جروب الكلينيكال يوزز اوف جروب 3 اللي هي بوتاسيوم شانل والتوكسيسيتي. السوتالول طبعا موجود اورال روت، ايضا بريسبيتيت اريثميا ارثموجينيك اللي هي dorsal depointis arrhythmia as well as signs of beta blocking such as sinus bradycardia اللي هي تأثير البيتا blocking effect.
يسوي لنا sinus bradycardia and asthma. الإيبوتيلايد والدوفيتيلايد are recommended for atrial flutter and fibrillation أكثر شيء. Their most important toxicity هي induction of dorsal deponents. الأميودارون تعتبر special case لأنه قلنا هو عنده multi disciplinary mechanism of action، يعني يشتغل على الصوديوم channel والبوتاسيوم channel inhibition والكالسيوم channel inhibition بالإضافة إلى البيتا blocking effect. لذلك هو useful in most types of arrhythmia and it is considered the most efficacious of all antiarrhythmic drugs. أكثر drug يعني effective وأكثر drug commonly used لأنه broad spectrum effective for all types of arrhythmia لأنه block sodium, calcium and potassium current channels and beta adrenal receptors. Because of its toxicity, amiodarone is approved for use mainly in arrhythmia that are resistant to other antiarrhythmic drugs. الاميودارون causes has a toxic effect طبعا، يسوي لنا microcrystalline deposition يعني تجمع للكريستالز بالكورنيا and the skin. أيضا يسوي لنا thyroid dysfunction إما hyper أو hypothyroidism، يسوي لنا paresthesia, tremor, pulmonary fibrosis and also causes arrhythmia أو dorsal deponents. الدرونيدارون هو اميودارون قلنا انالوج لايك اميودارون، أيضا act at sodium والبوتاسيوم والكالسيوم channel inhibition but at present it is approved only for the treatment of atrial flutter or atrial fibrillation. الجروب الرابع اللي هي الكالسيوم شانل بلوكر. طبعا الكالسيوم شانل بلوكر هنا فقط الفيرابامين والبروتيازين هي اللي نستخدمها وليس الدايهيدروبيريتينز الفلبين وجماعتها are not useful in arrhythmia. ليش؟ لأنه كنا تقلل لي شغلها أكثر على الفاسكولارز region، يعني تقلل لي الارتريال بريشر، وهذا الارتريال بريشر من يقل راح يزيد لي الكمبنساتوري سمباثيك ديسشارج اللي يأثر لي على الهارت. بالعكس راح هو يفاسيليتيت اريثميا وليس يعالج الاريثميا. لذلك اللي نستخدمها بالكالسيوم شانل بلوكر هو الفيرابامين والدلتيازين. الميكانيزم اوف اكشن طبعا calcium channel inhibition effective in arrhythmia that must cross calcium dependent cardiac tissue خصوصا بالAV node الاتروفنتيكولار node اللي تعتمد على الكالسيوم current كنا أكثر شيء. These agents cause selective depression of calcium current. الAV conduction velocity طبعا decreased and effective refractory fluid will increase by these drugs. PR interval reaching راح يصير لها decrease. هذا هو تأثير للجروب 4 كالسيوم شانل بلوكرز. شلون نلاحظ هنا تأثير أكثر شيء على الكالسيوم كرنت، شلون نزل بالكيرف لأنه مسوي ديمينيشن للكالسيوم كرنت شانلز. The clinical uses of toxicity of calcium channel blocker بالاريثميا طبعا effective in converting the AV nodal entry by nodal tachycardia to normal sinus rhythm. Major use for the prevention of these nodal arrhythmia. These drugs are orally active and also parenterally. Toxicity طبعا excessive pharmacological effect because cardiac contractility, AV conduction, and the blood pressure can be significantly depressed by this agent. قلل الكاردياك contractility، قلل AV atrioventricular conduction while blood pressure. These agents should be avoided in ventricular tachycardia. لذلك نستخدمه فقط للنودal arrhythmia. الاميودارون أيضا has moderate calcium channel blocking activity. وصلنا للميسلينيوس agents. عندنا الادينوسين أول واحد. الادينوسين هو طبعا endogenous agent normal component of the body ينطي IV short duration of action. الجرعة عالية تعتبر نسبيا هي 6 إلى 12 ملغ. slow or completely local conduction بالAV node مثل شغل الكالسيوم channel.
by طبعا probably by hyperpolarization of this tissue through increase in potassium current and by reducing calcium current. Adenosine is extremely effective in abolishing the AV nodal مثل calcium channel blocker يعني. Adenosine used in treatment of nodal arrhythmia, and because of its very low toxicity it has become the drug of choice for this arrhythmia. يعتبر drug of choice of AV nodal arrhythmia. الادينوسين طبعا extremely short duration of action 15 ثانية. التوكسيسيتي مالت flashing hypotension، لكن بما انه الشورت duration of action هاي الافكت مالت does not limit يعني the use of this drug. ايضا ممكن يسبب لي transient chest pain and dyspnea. This is due to bronchoconstriction. الأذر miscellaneous drug هو البوتاسيوم أيون. طبعا البوتاسيوم depresses الectopic pacemaker خصوصا induced by digitalis. Hypokalemia is associated with an increased incidence of arrhythmia طبعا especially in patients receiving digitalis. العكس أيضا إنه الexcessive potassium level depress the conduction and can cause re-entry arrhythmia. Therefore, when treating arrhythmia, serum potassium should be measured and normalized if it is abnormal. الدرج الأخير بالمسلينيوس والأخير بالمحاضرة أيضا هو المغنيسيوم أيون. طبعا المغنيسيوم have similar depressant effect as potassium on digitalis induced خصوصا بالdigitalis induced arrhythmia. magnesium also appear لكن هي طبعا أقل حدوثا يعني مو مثل تأثير الهايبركاليميا والهايبوكاليميا. المغنيسيوم also hypermagnesemia appear to be effective in some cases of torsade point ممكن يفيدنا بالدراج induced arrhythmia المغنيسيوم. وشكرا لكم ونتمنى لكم كل التوفيق.